welcome to DP Education Piriven English. DP Education ආයතනය විසින් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය හදාරන ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඒ වගේම අනිකුත් දූ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි විෂය පිරිවෙන් ඉංග්ලිෂ් ටෙක්ස්ට් බුක් එක ආශ්‍රයෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් වශයෙන් අපි කරගෙන යන මේ පිරිවෙන් ඉංග්ලිෂ් වැඩසටහන. So under this, I have completed now grade 1 and grade 2 textbook. And grade 1, grade 2 textbooks වල ඔක්කොම activities අපි මීට කලින් videos වල discuss කරලා තියෙනවා. I think you have practiced them well now. Right? As I told you, and grade 2 actually, grade 2 first unit and second unit I completed. And now in this video I am going to discuss grade 2 unit 3, and the first part actually I discussed in my previous video. මේක මුල් කොටස අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා. There we learned a lot of important things for our day to day use. අපිට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් වටිනා කොටස් ඉගෙන ගත්තා. I think you practice them all as I said. මම ඒ කියපු විදිහට ඒ විදිහට practice කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. So then today let's go ahead talking about this activity 10. Activity 10 onwards. අපි එතනින් ඉස්සරහට අපි මේ වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරමු. Let's see what it is. අපි බලමු. That is reading. Read the story. Now you are going to read a story. අපි කතාවක් කියන්නයි යන්නේ. So before the story you have a nice picture. So these pictures help you to understand the story. Stories වල මේ වගේ පින්තූර තියෙනවා නම් ඒ පින්තූර අපිට ගොඩාක් උදව් වෙනවා කතාව තේරුම් ගන්න. So therefore first we'll read the picture. අපි පින්තූරේ කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. What can you see in the picture? Now you see it's a beautiful picture. There are two birds. One is a crow. The black color one නේද? කුරුල්ල දෙන්නෙක් ඉන්නවා එකෙක් කපුටෙක් නේද? අනිත් එක a pigeon. Pigeon පරවියයි. And there is a house and there's a tree and beautiful background, green color and very beautiful anyway, no? So then we can now guess what is this story about. අපිට මේ පින්තූරේ බැලුවාම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කතාව මොකක් ගැනද කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ කුරුල්ලෝ දෙන්න ගැන එහෙම කියවෙනවා ඇති නේද? අන්න ඒ වගේ. එතකොට පින්තූරයක් හොඳට අපි ස්ටඩි කරාම ඒ කතාවට ආශ්‍රයෙන් අපිට ලේසියෙන්ම ගෙස් කරන්න පුළුවන් මොකක්ද කතාව කියලා. Right. Then now let's see the story. අපි දැන් බලමු එහෙනම් ස්ටෝරි එක ගැන. The greedy crow. No වචනේ. අපි පින්තූරේ කියපු කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා නේද? Crow කපුටා. The greedy crow. Greedy කියන්නේ කෑදර. කෑදර කපුටෙක් ගැන ඔන්න කියවෙන්නේ යන්නේ එහෙනම්. It's a nice story. අපි බලමු කියවලා. Now first you read with me or read after me. මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියවන්න. Because reading aloud is very important for learning English. There you improve your pronunciation. ශබ්ද නගා කියවන්න හුරු වුණාම අපිට වචන උච්චාරය හොඳට පුරුදු වෙනවා. එහෙනම් මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියවන්න. right? අපි ඔක්කොම ස්ටෝරි එක කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. Once upon a time there was a pigeon. It lived in a nest close to a kitchen. The cook in the kitchen liked it very much. He often fed grain to it. One day, a crow saw the pigeon.
It saw that the pigeon was getting wonderful food from the kitchen. The crow decided to get friendly with the pigeon. Pretending to be friends, the crow somehow made the pigeon share the nest with it. itu ටිකක් කියවමු. The crow wanted meat and all the other food in the kitchen. But the pigeon got only grains from the kitchen. The crow could not wait any longer. At the end, it decided to take some food from the kitchen. Thinking so, it crept down the chimney into the kitchen. He saw some cooked fish in a pan. It smelled delicious. It felt greedy and tried to get the fish. Suddenly, a ladle fell down and made a noise. The cook heard this noise. He came to the kitchen quickly. Finally, he caught the crow and removed its feathers. Good. Now try to read it again. නැවත වරක් හයියෙන් කියවලා පුරුදු වෙන්න, right? So with my reading, you understood all these new words, the correct way of pronunciation. මාත් එක්ක දැන් කියවුවම නම් අමාරු වචනක් දැන් කියවන්නේ කොහොමද කියන එක අල්ලගත්තා නේද? Then, right, after that there are some questions. To answer these questions, we'll first try to understand the story. අපි නම් ඒ ටිකට උත්තර ලියන්න කතාව තේරුම් ගන්න එපේ. I'll help you. මම උදව් කරන්නම්. Now let's read and try to understand the story. The greedy crow, you know, greedy, කෑදර කපුටා. So if there are new words, අලුත් වචන තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. ලියලා ඒ ටික spelling එක පාඩම් කරගන්න. That is very important. Now, once upon a time there was a pigeon. බලන්න කතාව පටන් ගන්න කොහොමයි? එකමත් එක කාලික කියලා කියනවා නේද? අන්න once upon a time එකමත් එක කාලික. There was a pigeon. Pigeon කෙනෙක් හිටියා. අපි දැන් pigeon ව දැක්කා පින්තූරේ නේද? පරවියෙක්. It lived in a nest close to a kitchen. It කියන්නේ කවුද? ඌ කියන්නේ කවුද මේ pigeon? It lived, ඌ ජීවත් වුණේ in a nest. Nest කියන්නේ කූඩුවක්. කුරුළු කූඩුවට කියන අපි nest කියලා. Nest close to a kitchen. Kitchen, you know. කුස්සිය close. ළඟ. කුස්සියක් කිට්ටුව ගහක කූඩුවක තමයි මූ ජීවත් වුණේ. The cook in the kitchen liked it very much. The cook කියන්නේ කෝකියා. ඒ kitchen එකේ උයන කෝකියා liked it very much. උට හරි කැමතිලු. pigeonට. ඉතින් මොකද කරේ? He often fed grain to it. ඔහු කියන්නේ කවුද? cook. මේ කෝකියා. Often නිතර fed grain to it. grain ධාන්‍ය ඇට වර්ග මේ pigeonට කන්න දුන්නා. fed කියන්නේ කැමරට දෙනවා, කවනවා. One day, එක දවසක්, a crow saw the pigeon.
a crow කපුටෙක් saw see කියන එකේ past tense එක දැක්කා see කියන්නේ දකින්නවනේ so දැක්කා the pigeonව දැක්කා it saw that the pigeon was getting wonderful food from the kitchen it saw it කියන්නේ කවුද මෙතන ඌ කියන්නේ කවුද කපුටා එතන it saw ඌ දැක්කා that the pigeon මේ පරවියට was getting wonderful food from the kitchen එකෙන් wonderful පුදුම කෑම තොගයක් මෙයාට ලැබෙනවා කුසියෙන් මෙයාට කෑම ලැබෙනවා කපුට දැක්කා the crow එතකොට කපුටා decided තීරණය කළා to get friendly මිත්‍රශීලී වෙන්න යාළු වෙන්න කායිකද with the pigeon එක යාළු වෙන්න හිතුවා ඇයි එතකොට යාටත් කෑම ගන්න පුළුවන්නේ then crow decided to get friendly යාළු වෙන්න මිත්‍රශීලී වෙන්න හිතුවා pretending to be friends අන්න pretend කියන්නේ බොරුවට අඟවනවා ඇත්තට නෙමෙයි බොරුවට අඟවනවා to be friends මිත්‍ර බව අඟවලා the crow කපුටා somehow made the pigeon share the nest with it කොහොම හරි බොරු කාලේ පෙන්නලා නේද මිතුරු බවක් අඟවලා පෙන්නලා කපුටව somehow කොහොම හරි රවට්ටගෙන made the pigeon share the nest with him කපුටට පුළුවන් වුණා කොහොම හරි පිජන්ව රවට්ටගෙන එයත් එක මේ කූඩුවේ ළඟ ඉන්න විදියට හදාගන්න. Let's see the next part. The crow wanted meat and all the other food in the kitchen. Now the cook gave the pigeon only the grains. ධාන්‍ය වර්ග ඇට වර්ග විතරයිනේ දුන්නේ. But the crowට wanted ඕනි වුණා meat and all the other food. Meat, mas, සහ all the other food. ඔක්කොම අනිත් ආහාර. Food from in the kitchen. Kitchen එකේ තියෙන අනිත් කෑම කන්නත් කපුටට ඕනේ නා. But the pigeon got only grains from the kitchen. නමුත් pigeonට ලැබුණේ only grains. ධාන්‍ය වර්ග විතරයි. කුසියෙන් ලැබුණේ. The crow could not wait any longer. හැමදාම උට මේක කන්න බෑනේ. කපුටයි. ඒ වගේ නෙමෙයි ඕනි ජරාවක් කන සතෙක් නේද? So the crow could not wait. මේක බලාගෙන ඉන්න බැරි වුණා any longer. තවත් බලා ඉන්න බැරි වුණා. At the end අවසානයේදී it decided ඌ තීරණය කරා ඌ කියන්නේ කපුටා to take some food ආහාර ටිකක් ගන්න from the kitchen කුසියෙන් thinking so එසේ සිතමින් it crept down the chimney crept down the chimney දිගේ පල්ලෙහාට ආවා into the kitchen chimney රිංගලා පල්ලෙහාට ආව කුස්සියට he saw some cooked fish in a pan ඔන්න කපුටා දැක්ක දැන් saw some cooked fish උයපු මාළු ටිකක් තිබුණා ඔන්න වාජනයක it smelled delicious smell සුවඳාව රසවත් සුවඳින් උට දැනෙන හොඳ රස කෑමක් තමයි කියලා it felt greedy උට හරි කෑදරකමක් පෙරේතකමක් හිතුණා දැනුණා and tried to get the fish ඒක මාළු කෑල්ල ගන්න උත්සාහ කරා suddenly එකපාරටම a ladle fell down and made a noise
හැන්දක් වැහලා ලොකු සද්දයක් ඇහුණා. noise සබ්දය. The cook heard this. Then the cook කෝකියට මේක ඇහුණා. heard ඇහුණා. this noise මේ සබ්දය. He came to the kitchen quickly. He came to the kitchen quickly. ඉක්මනට කුස්සියට ආවා. quickly කියන්නේ ඉක්මනට. Finally අවසානයේ he caught the crow and removed its feathers. He caught the crow. Crow අල්ලගෙන කපුටව අල්ලගෙන removed the feathers. Feathers පිහාටු ටික ඔක්කොම ගැලෙව්වා. As a punishment. දඬුවමක් වශයෙන්. ඔන්න greedy crowට වෙච්ච වැඩේ. Now, I think now you understood the story, you know the meaning, and you better read this again louder. හයියෙන් නැවතත් මේ කතාව හයියෙන් කියවන්න. Now, let's look at the questions. Number 1. Anyway, read the story, The Greedy Crow, and mark right or wrong. හරිද වැරදිද කියලායි ලකුණු කරන්න තියෙන්නේ. Number 1. The greedy crow is the topic of the story. What is topic? Topic කියන්නේ මාතෘකාව. කතාවේ topic එක මාතෘකාව the greedy crow. Right or wrong? It's correct. Now look at this. මේ බලන්න. The greedy crow. එක තමයි topic එක මාතෘකාව. So it is correct. Then we can put right. Second one, the pigeon lived close to a jungle. The pigeon lived close to a jungle. Jungle කියන්නේ කැලේ. කැලයක් කිට්ටුවලු ජීවත් වුණේ. එහෙමද? No. Look at this. Once upon a time there was a pigeon. It lived in a nest close to a kitchen. Not a jungle. එහෙනම් කැලයක් නෙමෙයි kitchen කුස්සියක කිට්ටුව ඉඳලා තියෙන. Then this is right or wrong? The pigeon lived close to a jungle. That's wrong. Number 3. The crow wanted to be friendly with the kitchen. Crow wanted ඕනි වුණා to be friendly මිත්‍රශීලී වෙන්න. With the pigeon එක. ඔවුනේ නේද? ඌට කෑම හම්බ වෙනවා දැක්කා. මෙයාට එයාගේ යාළුවලා ඒ කෑම කන්න ඕනි වුණා. That's correct. Right. Next one. The pigeon often got bread from the cook. Pigeon often got bread. පාන් ලැබුණලු from the cook. කෝකියාගෙන්. පාන්ද ලැබුණේ? මේ බලන්න. The cook in the kitchen liked it very much. He often fed grain, not bread. පාන් නෙමෙයි grain, ධාන්‍ය. Then this is right or wrong? This is the pigeon often got bread from the cook. That's wrong. Next one. Finally, the cook caught the crow. අන්තිමට කෝකියා කපුටව අල්ලගත්තා. That is right. Then we can put right. That's correct. Right or wrong. Now, very easy questions. Now you see, even in your exam, විභාගෙටත් මේ වගේ පුංචි ඡේදයක් පුංචි කතාවක් පොඩි දෙබසක් කියවලා මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් උත්තර ලියන්න ඉන්නේ. So read it carefully. හොඳට කියවවම ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න හරිම ලේසි. Okay. Let's look at the next learning point, and from that, now you read that story, The Greedy Crow. And I'll tell you one thing more. දැන් මේ කතාව
හොඳට පාඩම් කරගන්න. Read several times and see the way of telling a story. කතාවක් කියන්නේ කොහොමද කියන එකකින් අල්ලගන්න. So then remember this story and relate it in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා මේ කතාව කියන්න බලන්න දවසක. Maybe in the morning assembly, උදේ රැස්වීමේදී නැත්නම් පිරිවෙනේ තියෙනවනේ සාහිත්‍ය සංගම්, අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක go forward ඉස්සරහට ගිහලා මේ කතාව කියන්න. The greedy crow, tell in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඒක පුළුවන්. අපි දැන් කියවන්නේ නේද? Try to do that. කොහොම හරි මේක කරන්න. Okay. And not only that, ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ වගේ තව කතා පොත් හොයාගන්න පුංචි පුංචි කතන්දර පොත් in English කියවලා මේ වගේම තමයි හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. දැන් බලමු මේ කතාවෙන් අපි මෙන්න මේ ටික ඉගෙන ගන්න යනවා. Read the highlighted words in the story again. Story එකේ highlighted words. All these words are adjectives. බලමු story එකේ highlighted words. Highlighted කියන්නේ තද කළු අකුරින් තියෙන වචන. Right. මේ තියෙන්නේ wonderful and friendly. So then in this part you can see two words. Wonderful food. Food, it's a noun, නාමපදයක්. ඒක විස්තර කරන wonderful පුදුම කෑම. එහෙනම් then this is describing this word. මේ වචනේ wonderful කියන එකකින් විස්තර කරන්නේ food කියන ආහාර කියන ඒ noun එක නේද? එහෙනම් මේක adjective එකක්. And look at this one. Friendly with the pigeon. Friendly, මිත්‍රශීලී. කවුද? The crow decided to get friendly. Friendly crow එතකොට. එතකොට friendly උනේ කවුද? Crow. Crow is a noun. එහෙනම් ඒකත් එතකොට adjective එක noun එකක් විස්තර කරන වචනේ. And next. So in this part we have another one. Greedy. It felt greedy. කෑදර. කවුද? The crow. කපුටා. දැන් greedy කියන වචනෙන් විස්තර කරන්නේ the crow. noun එකක්. Then it is also an adjective. Right. Those are the words that we can see here. Now, anyway, look at these words. Wonderful, friendly, greedy. අපි දැන් අඳුරගත්ත ඒ කතාවේ. We can form adjectives from verbs. Verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපද වලින් අපිට adjectives හදන්න පුළුවන්ලු. And nouns. ඒ වගේම nouns වලින්. මේ බලන්න. Noun. Forming adjectives from nouns. Nouns වලින් adjectives හදන විදිය. කොහොමද? Noun plus full. නාමපදයට ful එකතු කරාම adjective එකක් හැදෙනවා. මේ බලන්න. Wonder. Wonder is පුදුමය. ඒක noun එකක්. ඒකට ful එකතු කරාම wonderful වෙනවා. Wonderful food. ඒක adjective එකක් වුණා. Noun plus ly. Noun එකට ly එකතු කරාම මේ බලන්න. Friend. Friend කියන්නේ මිත්‍රයා, යාළුවා. ඒකට අගට ly දැම්මාම friendly. Noun is the friend, ly. එතකොට friendly. Friendly. Friendly bird. මිත්‍රශීලී. එතකොට friendly කියන්නේ එක adjective එකක්. And noun plus y. Noun එකට y එකතු කරාම greed කියන්නේ කෑදරකම. ඒක අගට දැම්මම y අකුර greedy කෑදර. Greedy crow. Then it is an adjective. දැන් එතකොට මේ all these are nouns
from nouns we formed adjectives. නාම පදයෙන් අපි adjectives කියන්නේ නාම විශේෂණ හැදුවා. Now these are 3 examples. You try to find some more from the textbook or from any other storybook, newspapers. හම්බ වෙනේවයි බලන්න මේ වගේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. Next one, forming adjectives from verbs. අපි දැන් කලින් හැදුවේ nouns වලින් තමයි adjectives හැදුවේ. නාම පදයකින් නාම විශේෂණ හැදුවේ. දැන් forming adjectives හදනවා from verbs, ක්‍රියාපද වලින්. That is also possible. මේ බලන්න verb එකට able එකතු කරාම ඔන්න adjective එකක් හැදෙනවා. මේ බලන්න pay කියන්නේ ගෙවනවා, මුදල් ගෙවනවා. ඒකට able එකතු කරාම payable වුණා. pay, it's a verb, ක්‍රියාවක්, මුදල් ගෙවනවා. payable, then it is an adjective. Next one, differ කියන්නේ වෙනස් කරනවා. ඒක verb එකක්. ඒක අගට ent දැම්මම different, වෙනස්, right? Then it is an adjective. And also verb attract, ඇද ගන්නවා, ආකර්ෂණය කර ගන්නවා කියන එක. ඒක අගට ive දැම්මම attractive, then ආකර්ෂණීය, සිත් ඇද ගන්නා සුළු කියන. Then it is an adjective. Then there you understood from nouns we can make adjectives. From verbs also we can make adjectives. So නාම පද වලිනුත් අපිට නාම විශේෂණ හදන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපද වලිනුත් පුළුවන්. Anyway, remember මතක තියාගන්න, the word ending given above are only a few of the common endings of adjectives. මේ ending able, ent, ive ඒ වගේම අපි කලින් nouns වලට එකතු කරේ ඒ ending වචනේ අවසන් කරන්නේ ඒවනේ මෙතන ending වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා given above are only few, කීපයක් විතරයි of the common endings of adjectives. adjectives වල අවසන් වෙන. තව තියෙනවා මේ වගේ. That's why I told you try to find more. අපි කොහොමද වචනයක් හොයාගත්තාම මේක adjective එකක්ද, noun එකක්ද, verb එකක්ද කියලා අඳුරගන්නේ? So when you read, if you know the meaning, it is easy. තේරුම් ගන්න එකපාරට අමාරු නම්, if you are using a dictionary එකක් පාවිච්චි කරනවානේ, අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඒකේ I'll tell you. So in your dictionary, now I know that you may be using Malala Sekar dictionaries, English Sinhala, Sinhala තියෙන dictionary use කරනවා නේද? නැත්නම් English dictionary is better. ඒක මං කියලා තියෙනවා and online dictionaries and offline dictionaries. If you are using a mobile phone එකක් use කරනවා නම් ඒකට offline dictionary එක download කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ download කරන්න විතරයි පොඩි byte ගානක් යන්නේ. ඊට පස්සේ data අවශ්‍ය නැහැ, dictionary පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ එතකොට මේ වචනේ type කරාම ඒකේ තේරුම ඔක්කොම එනවා. එතකොට ඒ වචනේ ඉස්සරහින් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. n කියලා තිතක්. ඒ කියන්නේ noun එකක් කියන එක. verb එකක් නම් we. නැත්නම් vt කියලා තියෙනවා, verb transitive කියලා. adjective එකක් නම් adj කියලා තියෙනවා. ඒ නාම විශේෂණ. adverb එකක් නම් adv කියලා තියෙනවා. අපිට එතකොට අඳුර ගන්න පුළුවන් එහෙනම් මේක නාම පදයක්ද, ක්‍රියාපදයක්ද, adjective එකක්ද, ඒ වගේ ඔක්කොම, right? If it is not clear, you can see ඒකත් අපිට බලන්න පුළුවන් dictionary එකෙන්. තේරුම බලනවා වගේම ඒක මොකක්ද කියන එකත්
අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. Now with that you understood අපිට එහෙනම් එකම වචනේ අගට පොඩි පොඩි අකුරු දෙක තුන වෙනස් කරලා එකතු කරලා අපිට ඒ වචනේ ස්වරූපය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මම තව එක එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම් මේ බලන්න. kind කියන්නේ adjective එකක්. kind mother එතකොට noun එක අම්මව විස්තර කරන්නේ kind. කරුණාවන්ත අම්මා. එතකොට kind කියන එක adjective එකක්. අපි ඉස්සර හැදුවේ නාමපද වලින් එහෙම adjectives දැන් බලන්න adjective එකකිනුත් පුළුවන් අපිට වෙනස් ඒවා හදන්න. kind එකට ly එකතු කරොත් එහෙම kindly මේ kind කියන එක adjective එකක්. adjective එක මොකක්ද වෙන්නේ? kindly කියන එක ඒක adverb එකක් වෙනවා. ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙනවා. මේ කාගට NESS එහෙම දැම්මොත් ඒක noun එකක් වෙනවා. kindness කරුණාවන්තකම. ඒ වගේ අපිට මේ වචන අගට පොඩි පොඩි කැලියවට අපි කියන suffixes කියලා. අගට මේ වගේ අකුරු කීපයක් එකතු කරලා තේරුම වෙනස් කරන්න. ඒ වචනේ ස්වරූපය noun එක verb කරන්න, verb එක adjective කරන්න, adjective adverb කරන්න. ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙනස් වෙන. ඒතර මේ ඒ අකුර දෙක තුන එකතු වුනහම ඒ වචනෙට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක noun එකක් වෙනවද? adjective එකක් වෙනවද? adverb එකක් වෙනවද? මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න dictionary එකෙන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කෙටි යෙදුම් වලින් එක පෙන්නලා තියෙනවා. noun නම් noun කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකම තමයි මේවා suffixes කියවනේ. තව මේකට මුලට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා prefixes කියලා. මේකේ විරුද්ධ පදේ kind කරුණාවන්ත, unkind අකාරුණික. බලන්න මේකේ විරුද්ධ පදේ හැදුනා. එහෙම දැන් un කියන එක වගේ තව ගොඩාක් තියෙනවා මුලට එකතු කරලා. ඒවට කියන්නේ prefixes කියලා. pre කියන්නේ පෙර කියන එකනේ. pre school පෙර පාසල. pre කියන්නේ before. prefix fix කියන්නේ එකතු කරනවා, join කරනවා. කලින් එකතු කරනවා prefix. මේක prefix එකක්. මේ වගේ prefixes තව ගොඩක් තියෙනවා. un then correct incorrect කියනවා. right rewrite කියනවා. right able unable ඒ වගේ මේ වගේ තව ගොඩාක් තියෙනවා. so if you can find, so when you look at a word වචනයක් බැලුවාම ඒකේ මේ prefixes suffixes තියනවාද කියලා දැනගත්තාම අපිට ගොඩාක් අපි දැන් බලන්න දන්නේ වචනේ ඔන්න අපි හිතමු kind කියන වචනේ දන්නවා. kind කියන වචනෙට එකතු කරන්න පුළුවන් prefixes suffixes අපි දැනගත්තොතින් මේ එක වචනේ වචන කීයක් හදන්න පුළුවන් නේද බලන්න. kind 1, unkind 2, kindly 3, kindness 4, unkindly 5, kindless කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ බලන්න එක වචනේ වචන 5ක් 6ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ prefixes suffixes වචනයක් මුලට එකතු කරන්න පුළුවන් අකුරු ඒ වගේම අගට අන්න ඒ ටික අපි දැනගත්තොත් දැන් Taman දන්න වචන ප්‍රමාණය 5 ගුණයකින් 6 ගුණයකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් study about these things. So when you look at a word, see whether there are prefixes and suffixes. ඒකේ prefixes suffixes තියනවාද බලන්න. මේ prefixes කියන්නේ මුලට එකතු වෙනවා, suffixes අගට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ඒව එකතු වුණා මේ වචනෙට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකේ ස්වරූපය වෙනස් වෙනවා. noun එක verb එකක් වෙනවා, verb adjective වෙනවා, adjective adverb වෙනවා. අපි දැන් මේ කතා කරපු විදිහට. අන්න ඒ ටික ඉගෙන ගත්තොත් එහෙනම් අපි දන්න වචන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න හරිම ලේසියි.
Okay, try that. And however, there are more endings such as මේ වගේ however කෙසේ වෙතත් තවත් මෙන්න මේ වගේ දැන් මෙතන ABLE ENT IVE වගේ ඒ වගේ මෙන්න මේ අකුරු වලින් end වෙන අවසන් වෙන adjectives තියෙනවා තව. මොනවාද? OUS AL ERN ARY IC IVE EN ISH ATE ITE and AR. Find them and learn as self-learning. Self-learning. තනියම ඉගෙන ගන්නවා. අන්න එහෙනම් මේවට එහෙනම් දැන් මේ වගේ වචන හොයන්න. දැන් අපි self-learning තනියම ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු මේ. I'll give you another example. අපි හිතමු act. ACT act කියන්නේ රංගපානවා. ඒකට අපි IVE මේ තියෙන්නේ IVE දැම්මම active වෙනවා. එතකොට adjective එකක්. එහෙනම් ක්‍රියාපදේ ඔන්න adjective එකක් වුණා. ඒ වගේම මේවෙන් ගොඩාක් fool foolish right. ඒ වගේ මේ හැම එකකටම අලුත් වචන හොයන්න. From this textbook, if you turn the pages, you can find. Or from a newspaper, from a magazine, or any other storybook, or any book. මොනවා හරි පොතකින්, dictionary හරි කොහෙන් හරි try to find more words. තව වචන මෙන්න මේ අකුරු වලින් අවසන් වෙලා adjectives හැදෙන. Right? I just gave you one example. බලන්න මේ act verb එක adjective එක උනා IVE එකතු වෙලා. ඒ වගේ තව වචන හොයන්න. That is your self learning. තනියම ඉගෙන ගන්න කොටස. Right? Try to find. දැන් ඒ ටික මේ වගේ හොයලා you can give it to your teacher to see whether it is right or wrong. ඊට පස්සේ නම් ඒ ටික notice board එකේ දාන්න පුළුවන්. Then the others also will learn. And when the others put their list on the notice board, අනිත් අයත් ඒ වගේ දැම්මොත් තමන් හොයාගත්ත වචනට වඩා ඒගොල්ලෝ අලුත් වචන හොයාගෙන ඉතන ඒකත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Everybody try to do that. පන්ති හැමෝම මේක කරන්න බලන්න. Right. Now let's see the next grammar part, right? That is find adjectives from the box and complete the table. එහෙනම් මෙතනින් adjectives වල මෙන්න මේක හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ table එකේ. Then underline the word endings as in examples given. Word ending අපි අර වගේ වචනේ අවසානයේ කොටස underline කරන්න කියලා කියන්නේ. බලමු අපි example එකක් තියෙනවා මේ beauty beautiful එහෙනම් word ending full. Attract attractive, right? IVE, that is the word ending. Now let's try to write these things. අපි බලමු මේවට ලියන්න. Hand handful, the handly, the handy. HAND HAN අපිට මේ hand ඊළඟට අපි full handful කියලා adjectives හදන්න පුළුවන්ද? handly නැත්නම් handy. handy කියලා තියෙන වචනේ නේද? Yes, you can say handy. Now it becomes an adjective. Then friend friend, we can put ly, friendly. Greed greedy. Month
month කියන්නේ මාසේ මාසිකව කියනවනම් monthly ly skill කුශලතාවය skillful කියන්න පුළුවන් අපිට skillful next one agree එකට දාන්නේ able ent or ive what can we put agree agreeable එකඟ විය agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා agreeable කියන්නේ එකඟ විය හැකි able then depend යැපෙනවා dependent we can say යැපෙන්නා create නිර්මාණය කරනවා we can say creative then we according to tive creative select තෝරනවා selective we can say tive urge urgent hadisi now you have written the adjective now we have to underline the word ending කොහොමද මේකේ y this one ly this one y here ly full skillful agreeable able dependent ent creative ive selective ive urgent ent ent that's very easy isn't it දැන් බලන්න මේවෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ නම් බලන්න එක වචනකින් තවත් වචනයක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ පුංචි අකුරු කීපයක් එකතු කරලා suffixes right මම දැන් කලින් කිව්වේ මේ ඔක්කොම suffixes වචනේ අගටනේ එකතු වුනේ අගට එකතු වෙච්ච අකුරක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් නිසා ඒ වචනේ ස්වරූපය noun එක verb වුණා verb එක adjective වුණා අන්න ඒ වගේ මේවා adjectives right මේ ඔක්කොම එතකොට adjectives උනේ මේ අකුරු එකතු වෙලා adjectives from nouns මේ නාම පද බලන්න adjectives උනා මෙතන adjectives from verbs මේ ඔක්කොම ක්‍රියාපද ඔක්කොම adjectives උනා මේ අගට මේ අකුරු දෙක තුන එකතු වුණාම right next once again it says there's another learning point we usually do not use the definite article the අපි සාමාන්‍යයෙන් definite article the කියන එක and the indefinite articles and with uncountable nouns now we know nouns නාම පද අපි දන්නවා නම් name of a person place or thing ඒ වගේ නේද කෙනෙක්ගේ දෙයක නමකට අපි nouns කියනවා මේවයි uncountable nouns කියන්නේ count uncount අන්න බලන්න ඒක එතනත් අර prefix එකක් එකතු වෙලා අලුත් වචන හැදුවේ count කියන්නේ ගණන් කරනවානේ uncount ඒක අගට able uncountable ගණන් කළ නොහැකි then uncountable nouns ගණන් කළ නොහැකි නාම පද ඒ මොනවද now when you say pen can you count yes pen ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ table boys girls ගණන් කරන්න පුළුවන් water ගණන් කරන්න පුළුවන්ද we can't count ගණන් කරන්න බෑනේ water glasses of water glasses පුළුවන්
bottle of water ඒ bottles ගණන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් water can't. අන්න ඒ වගේවට කියන අපි uncountable nouns කියලා. අන්න ඒව ඉස්සරහින් මෙන්න මේ articles the and and පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට the වලට අපි කියනවා definite article කියලා. and වලට කියනවා indefinite article කියලා. right? ඒ මොකද? අපි එකක් ඉගෙන ගමු. දැන් එතකොට articles එතකොට වර්ග දෙකක් තියෙනවා. right? article කොටස් දෙකයි. මොනවද? මෙතනින් අපි ඉගෙන ගත්තා definite article and අනිත් එක indefinite article. definite and indefinite. මොනවද definite article කියන්නේ? the. indefinite article and. ඔන්න අපිට ඉතින් පොඩි grammar lesson එකක් අහුණා නේද? දැන් මේ definite article එකත් indefinite article එකත් use කරන්නේ නැල්ලු uncountable noun එක. හරි. අපි එතනට යන් එහෙනම් මේකත් තව ටිකක් ඉගෙනගෙන මොනවද මේ definite ඇයි මේකට definite article කියන්නේ? දැන් මේ the පාවිච්චි කරන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මේ අපි කතාවේ බලන්න මේ the පාවිච්චි කරපු විදිහ. I'll tell you a simple example. දැන් අපි කියපු කතාවෙම the greedy crow. අපි දැන් කතාව කියව නේද? ඒකේ මාතෘකාව තියෙන්නේ the greedy crow කියලා. එතන the පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙනම් definite article එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතනින් කියන්නේ ඊතර මොන crow ගැනද? අර greedy crow ගැන. නැත්නම් වෙන crow කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි. මම තව උදාහරණයක් කියන්න මෙහෙම. දැන් හිතන්න now you lost your pen. ඔබේ පෑන නැති වුණා. now you are looking for your pen. ඔන්න පෑන හොයනවා හැම තැනම. එතකොට ඔන්න මම ඇවිල්ලා කියනවා පෑනක් අහුලගෙන කියනවා I found the pen. the pen මම the pen කිව්වොත් පෑන හම්බ වුණා. ඒ පෑන එතකොට the pen කිව්වොත් පෑන. එතකොට මේ මොන පෑනද? අර මෙයා ඔයා හොයන පෑන. එහෙනම් ඒකෙන් definite sure එකටම මේ පෑන අර හොයන පෑන තමයි. මම අහුලලා කිව්වොත් එහෙම I found a pen කියලා. පෑනක් හම්බ වුණා. මට පෑනක් හම්බ වුණා. එතකොට මේ හම්බ වෙච්ච පෑන ඒ හොයන පෑනද? වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට indefinite not sure. එහෙනම් sure කියන ඒවා එතකොට ඒකයි definite කියන්නේ. not sure indefinite. පෑනක් කොයිකද දන්නේ? හොයන පෑන වෙන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන් නේද? මොකක් හරි පෑනක්. හරියටම නිශ්චිත නැහැ. and use කරන විදිය දන්නවනේ අපි කතා කරලා තිනවා කලින් නේද? වවල් අකුරකින් පටන් ගන්නවා නම් අපි හිතමු ඔන්න කුඩේ හොයනවා නම් මම අවුලලා කියන්නේ I found a umbrella කියන්නේ නැහැනේ. I found an umbrella කියලා. කුඩයක් හම්බ වුණා. ඇයි ඒ umbrella කියන්නේ U. first letter first sound පළවෙනියට තියෙන්නේ vowel sound එකක්. vowel sound එකක් නම් අපි a දාන්නේ n කියලා දාන්නේ නේද? අපි ඒක කලින් කතා කරලා තියෙනවා මං හිතන්නේ මතක ඇති නේද? එතකොට a පාවිච්චි කරන්නේ එකක් බව a හෝ n. එකක් බව හංගවන්න not අර නිශ්චිත නැහැ. indefinite and පාවිච්චි කරන්නේ vowel sound එකකින් පටන් ගන්න nouns වලට මුලින් එකක් බව හංගවන්න a නෙමෙයි n පාවිච්චි කරනවා. එතනක් තියෙන පුංචි අපි කලින් කතා කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවානේ.
and අපි කිව්වොත් pen කියන්න පුළුවන්. Right? We can say පෑනක් කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් a pen. කුඩයක් නම් an umbrella. අපි මේක නම් තවත් වටිනා දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. articles කියන definite and indefinite article මොනවද කියලා. an umbrella කියනවා. කුඩයක්. මොකද මෙතන vowel sound එකකින් පටන් ගන්නෙ. අපි එහෙමනම් මෙන්න මේ වචනේ university විශ්වවිද්‍යාලය විශ්වවිද්‍යාලයක් කියන්න අපි ද and පාවිච්චි කරන්නේ. මේක u තියෙන හින්දා මෙතන u තියෙන හින්දා and දැම්මා. එහෙනම් මෙතනත් and නෑ. ඒක මෙන්න මේවයි. අපි දන්නවා vowel සකුරු a e i o u. ඒ අකුරේ ශබ්දය a මේක a මේක e මේක o මේ u sound එක. අපි මේක ශබ්ද කරන්නේ u අකුර තියෙන හින්දා university කියලාද නැත්නම් university කියලාද? අපි කියන්නේ university මෙහෙම නෙමෙයි university කියලායි. එහෙනම් u කියන එක vowel sound එකක් නෙමෙයි. vowel sound නම් මේවනේ. එහෙනම් vowel sound එක අකුර තිබුණාට වැඩක් නැහැ. මෙතන vowel sound එකක් නැති නිසා අපි මේක and දාන්නේ මේක දාන්නේ a university කියලා කියන්නේ. අන්න එහෙනම් මතක තියාගන්න අකුර නෙමෙයි බලන්නේ sound එක. මේ බලන්න මේ වචනේ මේක ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද? පැය වලට කියන්නේ කොහොමයි ඉංග්‍රීසියෙන්? මේක hour. එතකොට h අකුර මුල තිබුණාට අපි ශබ්ද කරන්නේ hour කියලා. h අකුරින් hour කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් a කියනකොට a is a vowel sound. එහෙනම් vowel sound එකක් තියෙන නිසා මෙතන vowel අකුරක් නැති වුණත් vowel sounds තියෙනවනේ. ඒක නිසා අපි මේකට කියන්නේ an. පැයක් කියනවා නම් an hour. Right? Remember that. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඒකත්. an hour. මේක a university. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ එකක් බව හංගවන්න. Now you have good idea about articles. Definite article and indefinite. අයි මේකට definite article කියන්නේ. මේවා indefinite article. ඒවා ඒ වගේම කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ පැහැදිලි. දැන් එහෙනම් let's go back to what we were talking about. අපි බලමු දැන් එහෙනම් දැන් කතා කරපු දේ. දැන් එතකොට මේ articles ගැන හොඳ දැනුමක් ආවා. then එතකොට අන්නේ articles පාවිච්චි කරන්නේ නැල්ලු uncountable noun එක. uncountable noun ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක. මේ බලන්න. He often fed grain to her. No article. මේක නෑනේ. Often fed grain ධාන්‍ය. ගණන් කරන්න බෑනේ. ඒකේ no article. and ඒව නෑ. ඒකට අපි කියනවා zero article. ඒ කියන්නේ zero කියන්නේ බිඳුවයි. article නෑ. the and ඒව මුකුත් නෑ. I ate rice. මං බත් කෑවා. rice කියන්නේ noun එකක්. rice ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? බත් ගණන් කරන්න බෑනේ. and so then no articles. articles නෑ. ඒකේ and the ඒව නෑ. then next one. I drank water. මම බිව්වා වතුර. වතුර කියන්නේ එතකොට වතුර ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. It is uncountable. Then no article. water එහෙම නෑ. No article, then it is all these are then zero articles. articles නැතුව ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ nouns තුන grain, rice, water, uncountable nouns.
ගණන් කරන්න බැරි නාමපද. පටල ගන්න එපා. සමහරු කියයි water bottle කිව්වම ගණන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ bottle අපි ගණන් කරනවා. Glasses of water, glasses අපිට count කරන්න පුළුවන්. But water we can't count. Right. Then ඒවා ඉස්සරහින් අපි එතකොට articles පාවිච්චි කරලා නැහැ. But remember the following occasions. නමුත් මෙන්න තව දෙයක් මතක තියාගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික මේ බලන්න. We can use the before uncountable nouns when they are used in a particular sense. The අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කලින් කිව්වේ articles the and an පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ uncountable ඉස්සරහා. uncountable nouns ඉස්සරහා. නමුත් ඔන්න මෙතන කියනවා ඒ වුණාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. කොහොමද? uncountable when they are used in a particular sense. එක්තරා අදහසකින් කියනකොට මේ බලන්න example එක. The grain. එතකොට මෙතන grain ඉස්සරහින් ඔන්න the දැම්මා. ඇයි මේ the දැම්මේ? The grain ඒ කියන්නේ that the cook gave to the pigeon was good. Right. The grain was good. දැන් මෙතන මේ කතා කරන්නේ අර cook දීපු grain ටික. නැත්නම් වෙන එකක් ගැන අන්න මේ එක්තරා අපි දන්න particular thing. එහෙම කියනකොට the grain කියන්න පුළුවන්. The rice was delicious. But රසයි මොන බත්ද? That my father bought. තාත්තා ගෙනාපු. දැන් මං කියන්නේ අර තාත්තා ගෙනාපු බත් ටික ගැන. නිකන් සාමාන්‍ය බත් ගැන නෙමෙයි. විශේෂයෙන් එක්තරා බත් කොටසක් දැන් මම රිෆර් කරනවා. අන්න එහෙම කියනකොට the rice we can say. The rice was delicious. තාත්තා ගෙනාපු බත් එක. ඒ වගේම the water was not hot. වතුර රස්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වතුර ගැන මම මේ කතා කරන්නේ නැහැ. මොන වතුරද? That was in the flask. flask එකේ තිබිච්ච වතුර ගැන මම කියන්නේ. එහෙනම් එක්තරා unit එක්තරා වතුර ප්‍රමාණය වතුර දෙයක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් not in general. The water that was in the flask. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට the use කරන්න පුළුවන්. Now we can use a with uncountable nouns according to the given structure below. අපි දැන් කලින් ඉගෙන ගත්ත එහෙනම් the and uncountable noun ඉස්සරහා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දැන් ඉගෙන ගත්තා the. ඒ වගේම කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? noun එකයි of එකයි ඊට පස්සේ uncountable noun එක. මේ බලන්න. A glass of milk. තියෙනවා. glass කියන එක තමයි noun එක. ඊට පස්සේ of ඊට පස්සේ uncountable noun එක තමයි milk. එතකොට a glass of milk. එතකොට use කරා. අන්න මේ glass of milk වතුර වීදුරුවක්. ඊළඟ එකෙත් එමය. A bit of news. bit bit කියන එක noun එක of news uncountable noun එක. A bit of news කියන්නේ ප්‍රවෘත්තියක්. පොඩි ප්‍රවෘත්තියක්. A bowl of rice. bowl noun of ඊට පස්සේ uncountable noun එක තමයි rice. එතකොට a bowl of rice. එතකොට we use there නැත්නම් milk කියන්නේ නැහැ. news නැහැ. rice නෙමෙයි.
a bowl of rice. But පිඟානක් භාජනයක් කියන එක. So you can use in this way, right? Remember this. Next one, a little activity. Read the following sentences and mark right or wrong. The snow is white. Right or wrong? එතකොට බලන්න snow uncountable noun. Snow හිම අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ ඒක uncountable. ඒක ඉස්සරහින් the පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? මම මෙතන කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිම ගැනද? නෑ. මෙන්න මේ පින්තූරේ තියෙන හිම ගැන විතරයි. එතකොට the පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The snow is white. Right. Next one. The milk. Milk uncountable noun. ඒක ඉස්සරහින් the දාලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? මම මෙතන කතා කරන the milk is in a cup. කිරි cup එකක තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේ කතා කරන්නේ මොන කිරි ගැනද? මෙන්න මේ cup එකේ තියෙන කිරි ගැන. එහෙනම් එක්තරා කිරි ටිකක් ගැන නේද? එහෙනම් එතන කියන්න පුළුවන් the. That is correct. The milk is in a cup. හරිද? මේක cup එකක්ද glass එකක්ද? cup නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මේක glass. මේක වැරදි. It is wrong. It is a glass. The sugar in the bowl is brown. The sugar කියන්නේ uncountable noun එකක්. ගණන් කරන්න බෑනේ අපිට sugar. එහෙනම් මෙතන මම කතා කරන්නේ මොන sugar ගැනද? මෙන්න මේ sugar ගැන. The sugar in the bowl is brown. Brown ද? දුමුරු පාට නෑ ඒවා. Bowl sugar in the bowl. Bowl එකත් නෙමෙයි තියෙන්නේ නිකන් දාලා නේද? That is so wrong. Brown නෙමෙයිනේ. දුමුරු පාට නෙමෙයි මේ සුදු පාටයි. I spent all the money in my pocket. The money. මෙතනත් the පාවිච්චි කරලා ඉන්න. money කියන්නේ uncountable noun එකක්. money සල්ලි. සල්ලි ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? සල්ලි ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. සල්ලි ගණන් කරන්න බෑ. Why? money uncountable කියන්නේ ඒකයි. You count rupees, dollars, yen එහෙම ඒවා රුපියල්, ඩොලර් එහෙම ගණන් කරන්න පුළුවන්. මේ money is a common noun. ඒකට කියන ඔක්කොම මේ මුදල් ඒකක ගණන් කරන්න පුළුවන්. අපි සල්ලියයි දෙකයි එහෙම නෙමෙයිනේ ගණන් කරන්නේ. 1 rupee, 2 rupee, 3 rupees එහෙමනේ. ඒක $1, $2. So we count rupees or dollars or any other currency. මුදල් ඒකක ගණන් කරන්නේ. Money we consider it as uncountable. ඒකයි අපි. Now here anyway the can be used. මොන moneyද මම මේ කතා කරන්නේ? මෙන්න මේ purse එකේ තිබිච්ච සල්ලි ගැන. එතකොට use කරන්න පුළුවන්ද? I spent all the money in my pocket. pocket එකේ තිබිච්ච ඔක්කොම spent වියදම් කරා. හරි මුකුත් නැහැනේ නේද? Right. Tishal drank all the water in the glass. Tishal, it's a name of a boy. කෙනෙක්ගේ නමක්නේ. Drank, බිව්වා. All the water. එතන the definite article එක use කරලා තියෙනවා uncountable noun එකක් එක. ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක්. water uncountable ගණන් කරන්න බෑනේ වතුර. නමුත් මෙතන මම මේ the use කරේ මොකද මම කතා කරන්නේ මේ වීදුරුවේ තිබිච්ච වතුර ගැන. not water in general. වතුර නිකන් සාමාන්‍යයෙන් වතුර ඔක්කොම සාමාන්‍ය වතුර ගැන නෙමෙයි. මේ වීදුරුවේ තිබිච්ච වතුර ගැන. අන්න එතකොට අපිට the water කියන්න පුළුවන්. Drank all the water in the glass. බීලා නේද? වතුර නෑ මොකවත්. එහෙනම් that's correct. There you see it's nice. So with that you understood and the use of the with uncountable nouns. ඒකම
අපි වාක්‍යත් ඉගෙන ගත්තා නේද? Some new things are also there, right? Let's go to the next activity, that is make phrases correctly. අපි දැන් අපි කියවුවා ඒ වගේමයි. A plus noun plus of plus uncountable noun. එක නාම පදයක් ඊට පස්සේ of ඊට පස්සේ uncountable noun. ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක්. හදමු බලන්න. Example here, glass water. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම එනවා මෙන්න ආවා. ඊට පස්සේ නාම පදය glass. ඊට පස්සේ of හරි. ඊට පස්සේ uncountable noun එක water. Peace, advice. අවවාදයක්. කොහොමද කියන්නේ එතකොට? ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ peace ඊළඟට of ඊළඟට advice. A piece of advice. A piece of advice. අවවාදයක්. Then sheet paper. ඉස්සෙල්ලාම article එකනවා ඊළඟට sheet a sheet ඊළඟට of sheet of paper. Uncountable noun එක. A sheet of paper. Next one, drop water. First you get a ඊළඟට drop, next of ඊළඟට water, uncountable noun. A drop of water, වතුර බින්දුවක්. Pot, milk. ඉස්සෙල්ලාම article එක ඊළඟට pot ඊළඟට of, next milk, uncountable noun. A pot of milk, කිරි කලයක්. Pane glass, first next P-A-N-E, pane, next of, then glass. බලන්න හරි ලේසි නේද? A piece of advice, a sheet of paper, a drop of water, a pot of milk, a pane of glass. මේ වගේ තව එකතු කරන්න බලන්න. You can collect some more phrases like this. මේ වගේවා ඊට පස්සේ නාම පදය, ඊට පස්සේ of, ඊට පස්සේ uncountable noun. So when you read stories, when you read papers, in your textbook, මේ වගේවා හොයන්න පුළුවන්. Now make a long list of this kind of nouns. මේ වගේ නාම පද දිග list එකක් හදන්න. Then you will collect a long list and you will remember, you will learn. මතකෙ තියනවා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් නේද? And display in your class. පන්ති කාමරේ ඒක ප්‍රදර්ශනය කරන්න. බිත්තියේ එහෙම නැත්නම් notice board එකේ. Now wall newspaper, බිත්ති පුවත්පත, you can maintain one in your class. පිරිවෙනේම පන්ති කාමරේ තමන් ශාලාවේ wall newspaper එකක්. ඒකේ මේ වගේ අලුත් දේවල් දාන්න. දවස් කීපයක් තිබිලා ආයෙ තව එකක් දාන්න. So there you learn. Then when the others අනිත් ඒ වගේ display කරනකොට you can go and read and learn a lot. Then learning becomes faster. ඉගෙනීම වේගවත් වෙනවා එතකොට. So that's how you use them
practically. Then when you remember මේ ටික මතක තියෙනකොට in your day to day life එදිනෙදා ජීවිතෙත් මේ වගේ ඒවා කියනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කියා ගන්න පුළුවන්. So then the word power you have බගාව තියෙන වචන මාලාව වැඩි වෙනකොට හොඳ ශක්තියක් එනවා ලියන්න කියන්න. මොකද ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. අපි ගාව ඉංග්‍රීසි වචන තියෙනවා. ලියන්නත් පුළුවන්. කියන දේ තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද we know lot of words. Okay. Do that activity. With that, then I'm going to end this video. I hope to discuss the rest of this unit. Rest කියන්නේ ඉතුරු කොටස. මේ unit එකේ ඉතුරු කොටස I'll discuss in my next video. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නම්. එතෙක් එහෙනම් මේ දක්වා මේ කියපු ටික හොඳට practice කරන්න. Hope to meet you with the rest of this unit in my next video. Until then, have a nice time everybody. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං චිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය